reminded me in his, whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, it reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain had declared to God that he was not taking part of his brother. So I imagine my brother was revealing to the state that he's not keeper of his sister. So now I would like to remind my brother of that very curse that God declared. Creating scenes in the courts of law. You see, basically, you're creating scenes. It's like a theater. To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing trial, misusing the legal system. Why would this great Democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial, where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? What is the problem? Because the dictatorship of Museveni and his family is imprisoning Besigye wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend? Mbaniriza nnyo ku programu eyaleero ey'olunaku olwaleero abasobodde okugyekumiraako mwebale nnyo mwebalire ddala. Emboozi nnyingi ze tugenda okuba nga twogerako n'ebyo ebitambula wakati w'eggwanga Uganda n'ebyo ebyabaddewo mu presidential address. Olunaku olw'eggulo ebyayise byalese abantu mu kutya era nga amameme gatandise okuba nga gabakuba olw'ensonga nti buli muntu yenna ng'omanyi obanga ojjukira bulungi nti bakukwata nga bakukwatire mu nsonga za opposition oba ensonga ezimu ezaali ziwakanya ebimu ebyali bigenda mu maaso, oli omu ku bali mu kattu okuba nga oyinza obutasumatuka kooti oba nkiyite ekyokuba nga oweebwa bbeeyi. Emboozi ezisaasaana ze nnyingi ku nsonga eyo ze tugenda okwogerako, ze tugenda okuba nga tukwasaganya. Ayagala okuteesa naawe weetereze obe ng'ate weeyunga ku mukutu tugende mu maaso n'emboozi ezigenda mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bangi essaawa zino beeraliikirivu eri abo ab'eŋŋanda be babadde bayinamu essuubi nga basuubira nti essaawa yonna munnaaye bannaaba bali awo ng'ab'eŋŋanda zaabwe bateereddwa. Amawulire agaliwo agakankamula oba agatiisa, they were likely obutabalaba nga bafuna bbeeyo. Nkwaniriza nnyo ku channel, webale asobodde okuba nga weeyungako, subscribinga, likinga, osharingireko ne munno. Then njije tusumulule olwongooto, njije tusumulule emboozi awamu ne Miriam Matembe bwe yavuddeyo n'awa obubaka ku nsonga ezimu ezaayogerwa oba ku ebyo ebyakolebwa ng'ali mu kkomera. Emboozi empanvu. Nkusaba mu mutima mulungi, in a good heart and in a good faith. Tuula bulungi ntende, kakkana
then nsobole okuba nga nkuwa emboozi. Tusooka tuddeyoko katono ewa Miriam Matembe tuwulirize Miriam Matembe emboozi ye we yatandikidde nga yomba ajuwinga ku ebyo ebigenda mu maaso ebyamukolebwako. Wuliriza bulungi wa. As I listened to my brother Museveni's national state address, oyo yabadde omukulu oba omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe we yaviriddeyo n'akola statement ku bye yawulidde wakati wa mukwano gwe oba muyite muganda we oba muyite kyaliwe oba muyite munnabyabufuzi munne ensonga ze yabadde ayogerako ku national address President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku state ye ku address ye bye yayogedde. Miriam Matembe bye bino bye yazze n'amwanukula. Wuliriza. in which he made a mockery of me and he even laughed after his son had captured me, disrespected me, and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Wuliriza bulungi nnyo emboozi ya Miriam Matembe yayogera n'ensonga kwe yasinzidde okuvaayo n'ayimirira n'agamba nti nze President Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we mbasonyiye. Njagala wuliriza kwe yasinzidde okufulumya emboozi bw'eti. Omanyi ebintu ebimu bwe biba byogerwa tugenda ne tugamba nti I think maybe it is a job. Now sometimes if one day you pass into that life n'obuyitamu bw'olimanya nti we abantu bano balina embeera gye bayitamu. Okiwulira bulungi. Njagala okwebaza buli muntu yenna yenna amaze okujoyininga. Webale nnyo okujoyininga, teweerabira ku subscribinga. Because bye tugenda okukaanyaako oba bye tugenda okunyumyako olunaku lwa leero n'okuba nga tusumulula nga tukkaanya bye bingi. Continental updates with Prosper Magics kw'oli ku YouTube channel okuwa amawulire agaguddewo agatambudde ebibaddewo n'ebyo nga tugezaako okuba nga tubiyitaayitamu. Ayagala okuteesa osobola okuteeseza ku WhatsApp oba osobola okuteeka message yo wano ku live chat ali ku YouTube. Bingi emboozi mpanvu. Katusooke tweyongereyoko n'omukyala Miriam Matembe owulirize statements ze. had declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not a keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared on Cain and invite him to respond to God like Cain responded when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Omukulu Miriam Matembe bw'atyo bwe yavuddeyo n'akola statement ye n'agamba nti ye President Museveni ku bye yamukola atunuulire olugero lwa Cain. Atunuulire olugero lwa Cain era n'agamba nti nze n'olw'ensonga eyo musonyiye. Nti nze President Museveni ye ne mutabani we musonyiye era n'amusaba beetegereze olugero lwa Cain. Abatamanyi olugero lwa Cain ne Abel ngenda basaba mugendeko mu Bible abanaasobola okudusoma mujja kumanya obubaka bw'abadde asindika wano, mujja butegeera. Kakati this was His Excellency
President Museveni on a national address kwe yaweeredde statement ne yeeraliikiriza bannayuganda era bamu ne bagamba nti kweri abannayuganda abaasibwa ab'opposition banaawona olw'ensonga okusinziira ku bigambo His Excellency bye yayogedde biraga nti waliwo okubanga abantu bano abaasibibwa okuwona kwabwe oba okufuna beeyo kijja kuba kisa kya Mukama nnyo because yabuddeyo nakola statement n'agamba nti abantu abasinga ensonga lwaki tebabawa beyiri nti is because bwe bavaayo bagenda ne batiisatiisa bannayuganda oba aba balinako obujulizi oba bagenda okuba nga babawaako obujulizi ne baba nga babatiisatiisa. So eryo lyessira bwe yalitadde n'agamba tewali beyiru. Muganda wange bw'oba olina muganda wo ng'essaawa zino ali mu kkomera, ng'okimanyi nti ali mu kkomera, saba nnyo essaala. Ekyo kyo saagala kukulimba. Bw'oba omanyi nti muganda wo ali mu kkomera, saba nnyo essaala, kubanga ebigambo byavuddeyo n'ayogera bikulaga nti aba opposition oba abaasibibwa mu bino ebyobululu okuweebwa bail, it is risky era they are not going to be given the bail. First and foremost, njagala nsooke mbatwaleko ku story ya Miriam Matembe we yagambidde nti President Museveni agendeko mu Bible, I mean ajjukire olugero lwa Cain ne Abel. Abawuliriza akatambi ka Miriam Matembe, njagala nsooke mbayiseeko ku story ya Cain ne Abel Miriam Matembe gye yali faalinze eri President Museveni. Atusooke tugendeko mu bbogo kwiki ngenda bayisa nze nabagambye wano tugenda beerangawo nga tuteesa naye nga bwe tufuna n'obujulizi. Kakati kino gogo kyeyogera ku Cain ne Abel. Found in the book of Genesis, the story of Cain and Abel is the biblical account of the first two sons of Adam and Eve. Cain, a farmer, and Abel, a shepherd. Cain yali mulimi, Abel yali mulunzi. Brought offerings to God. Baleeta ebirabo eri Katonda ebiweebwayo. God accepted Abel's offering but rejected Cain's, leading to jealousy and Cain murdering his brother. Luno lwe lugero omukulu Miriam Matembe lwe yali faalinze nti abantu nti President Museveni ne mutabani we bawulirize ku lugero luno. Kati nze nzize nsooke ndubayiseemu wano chap mumanye obubaka bw'abadde agezaako sindika. The narrative detailed in Genesis 4 unfolds with these key elements. The offerings, Cain worked the soil and brought some of his harvest to God. Abel, a shepherd, brought the very best of his firstborn flock. Ekisolo kye ekyali kisinga okuba ekirungi mu ndiga ze. The rejection, God favored Abel and his offering, but rejected Cain's. This is generally understood to be because Abel offered his first and best with a sincere heart of faith, while Cain merely gave a portion. Nti Cain yaddira ku bingi by'alina
n'atolako butozi akasammambiro, kayite akasammambiro. Wabula ate Abel ye yaddira ekisinga obulungi mu bintu bye, kye yakwata n'atwala. The warning, nkutwala ku lugero Miriam Matembero yayogeddeko. Cain became furious and downcast. God warned him that sin was crouching at the door and urged him to rule over his anger and do what was right. Kugenze ku the murder, okuttibwa. Ignoring God's warning. Oyo Cain teyawuliriza kulabula, teyawuliriza bigambo bya Mukama Katonda. Tuli ku lugero omukulu lwe yaleese Miriam Matembe, olugero omukulu Miriam Matembe lwe yaleese. Tugenze ku the murder. Ignoring God's warning, Cain lured his brother out of the field and killed him, committing the world's first murder. Wano ensi we yatandikira okufuna okufa. The world's first murder. Omuntu eyasooka okukomitinga murder yali Cain. Ng'ali mukutta muganda we Abel olw'okuba yagadwa nnyo Katonda. Zino zengero Miriam Matembe ze yazze n'aleeta. Wano tugenda kusoma nga bwe tuyiga, tugenda kuwulira amawulire nga bwe tuyiga, nga bwe tutakolinga buli nsonga eba eyogeddwako. Tugenze ku the question. When God asked where Abel was, Cain infamously lied and replied, "Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper?" Oyo ng'ali mu replyinga Mukama Katonda nti nze ndi mukumi wa muganda wange. Ne yeerabira nti God replyinga yali muntu ayalabye dda buli kimu ekyakoleddwa, naye yamanya nti akoze ensobi, n'ekifo ky'okwenenya yatandika yeekaza na kubuuza bibuuzo, ng'abuuza Mukama Katonda nti nze nkuuma muganda wange. The consequence, God cast Cain, sentencing him to be restless wanderer. However, God also placed a mark of protection on Cain to ensure he wouldn't be killed. Ng'ayagala kyafa aloze ku nsi agitegeere. Olwo lubadde lugero lumu. Kakati katugendeko ku nsonga President Museveni ze yazze nazo. Basically creating scenes in the courts of law. She basically creating scenes. It's like a theater. To show the impunity, take the case of Besigye, Dr. Besigye. He was arrested on the 17th of November 2024. It is now almost 2 years. All this time, however, he has been refusing the trial, misusing the legal system. Why would this great Democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial where he has got opportunity to prove his innocence? Wuliriza bulungi. Bw'abadde wa statement eno yagambye nti bano bonna abajja ne beekalakaasa ne baddira ekkooti ne bagifuula theatre ne banaaba human rights. Ono abuuza eki Mebo Akiki wamma lwaki nyimaayima buli kiseera. Abaana bali wano mu comment section, wamma bali ku YouTube oyo mumuddemu alabika ayagala answer lwaki ayimaayima. Katweyongereyo ffe n'amawulire gaffe. President Museveni yavuddeyo n'agamba nti
abakayana ne baddira kooti ne bagifuula theatre nti lwaki temugenda ne mugenda mu kooti ne muwoza naddala bano mbu abavuddeyo aba human rights mbu Uganda lot of calories Frida akantu kayo kalina engeri gye kanyumye ansookezzeeyo ke mabega wano kakuweeko owulire sookezzeeyo wano owulire statement eyo. And human rights fighter calories on refusing to come to trial. They burn calories refusing to come to trial. Kyategeeza nti boogera nnyo nga tebajja for trial. Muboka akiki omaze comment n'ogijjayo ate kalo tandise kwekalakaasa girekeeyo abaana bajje bakumaleko omuyimo gw'Oganda. Tweyongereyo. Where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family. Muyina opportunity ey'okuprovinga obutali bumativu bwammwe. Okitegeera? What is the problem? So the dictatorship of Museveni and his family is imprisoned in university wrongly. Come to the court and expose it. Why do you spend so much time avoiding court? Yakoze statement eyo ng'agamba nti abakayana nga balaga nti si bamativu mugende mu kooti gye muba muwoleza. Mugende mu kooti gye muba muwoleza. Naye ate ekibuuzo kye njagala obuuza bannayuganda abantu ekooti zagamba abantu bagende tukkirize tugaane. Bannayuganda bangi nga akaseera kano bwe twogerera tebakyakkiriza mu kooti. Bangi nga bo bagamba nze sikyakkiririza mu kooti naye ng'omanyi ku lwaki? Because bangi ennaku zino omuntu avayo n'akugamba nti ekooti efevalinga oyo ayina akasente. Kati kyobola abantu abamu bawunzika bagamba si kaaki nze sigenda mu kooti kubanga ne bwe naagendayo siyina ssente. Wali gwe ngenda owooza naye ayina. Kiraga ki? Nti abantu bangi abatali bamativu era abatakkiririza mu nkola za kooti olw'ensonga waliwo ensonga ya corruption ekyagenda mu maaso. Eggwanga gye lirina okulwanisa. Kyova olaba nti President Museveni bwe yagambye nti bagende mu kooti n'alabye abantu mu comment section nga baseka because abasinga bawulira ddala nga kooti zagenda under someone whose control and money. Kati kibaleetera okulya nga si bamativu. Ekyebuuzibwa ekyo kinaavaawo kitya? Katweyongereyo. Second question. Why should the legal system for so long allow an accused person to just refuse to be tried? Somebody who's accused say, I don't want to be tried, and he's not tried. Abantu ndowooza kino kisigala kidda ku nsonga ze twogerako nti abantu abasinga abeerawo ng'agamba ye kiki ekintwala mu kooti okuwoza because you had the statements of Dr. Kiza Besigye yali mu kooti n'agamba mukwana Emmanuel Ejjubbo ogamba otya how you doing? Bwe yali mu kooti n'agamba nti bannaaye nze bandeke mu prison neebeerera eyo. Ezo statement yazikola oluvannyuma lw'okugamba nti lwaki General Muhoozi mbu eyasindika ttiimu eyabakwata tajja kuwoza like tajja nannyonnyola engeri gye babakwatamu.
Dr. Kizza Besigye yenga ye alaga simu mativu kunkwata yamukwatibwamu. Tujjukire bulungi nti Dr. Kizza Besigye bwe baali bamukwata kigambibwa nti babasanga bali mu nteekateeka ez'okulyamu ensigo. Wabula from that day tiimu si mativu. Ekyokubiri balooya be betwaliyise be yali akkiririzaamu ennyo. Omu musibe, that is Elias Lukwago. Then omulala Martha Karuya, yes, ezini Martha Karuya yaddizibwayo e Kenya ng'atuuse yali azze e Uganda nga zaawolereza omuntu okusinziira ku mateeka agafuga amakooti. Munnange baamuzzaayo, baamulinyisa ne bamuzzaayo. So from that day omukulu bwe yalabikako mu kooti n'agamba nti si kyayagala kudda mu kooti. Bwe kibanga omukulu eyankwala tasobola kujja kunnyonnyola, ate nze ne mundeeta nga ne balooya bange mwabakwata, n'agamba takyayagala kudda mu kooti. Kati bwe nawuliriza statement ya President Museveni eyo ne ngamba tayongedde kuzuukusa busungu mu bantu abamu. Kati oyongereyo muwulize statement ye. Is that a good system or what? How can somebody who is accused to say, I don't want to be tried? And 2 years, it is not tried. This allowing of impunity to continue for so long is responsible for the culture of mob justice. Before you talk about the security forces, talk about the population. Why do the population take the law in their own hands? Why? Okay. Wano by the Gambia, why should the population take the law in their own hands? Nina ekintu kye njagala okusooka okubuuza Bannayuganda. Mu population Okero, abajjukira Okero Onyumu yakwatibwa and he was tried. He was tried in court. Bwe baamuwozesa mu kooti emisango ne gimusinga. Bwe gyamusinga omulamuzi n'agamba nti Okero agenda kuttibwa. Bannayuganda bangi baasanyuka nnyo ne bagamba kyekyo bannange kyekyo. Omusajja yatuttira abaana, omusajja yakola ki? Essaawa zino Okero njagala kukubuulira nti y'omu ku bakyasamba beeyagala era nga be bamu ku baasabye apiiri ng'agamba nti ye we yabikolera yali mulalu era yeewuunya lwaki omulamuzi yamusalira omusango gw'okufa. Kaakati bwe kibanga omuntu bw'atyo, Munnayuganda bw'atyo, asobola okutta abaana n'abanga ebigenda mu maaso buli omu bimwewuunyisa, buli Munnayuganda bimwewuunyisa, awo omuntu anaayesigadde kooti bannange nga mu butuufu omuntu okay, kale tetuganye katukontinuwinge nono omukulu president. Why do the population take the law in their own hands? The population suspects that the police and the judiciary may not hold the criminal accountable, hence the mob justice, which is unfortunate. Arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but ekyo kikulaga ki nti Bannayuganda abaasibibwa naddala abaali bawakanya ebintu ebimu mu kalulu they are likely obutafuna bail Baganda bantu. Era
bo balina kuwoza paka kooti lweribejjeerera kubanga omukulu awadde ensonga nti bino abantu bebagamba mubawe beyiri mbwe ensonga lwaki tebagibawa is because nti batiisatiisa abantu nti batiisatiisa bannayuganda ababa bagenda okubawako ebyobujulizi oba biki. That is the reason lwaki tebabawa beyiri. Munnayuganda gwalaba program eno muganda we bw'aba ali mukomera muteeke nnyo mu ssaala. Bw'aba ali mukomera nga yagenda mu nsonga za byabufuzi bwe zityo njagala kukugamba mazima muteeke nnyo mu ssaala. Simanyi oba mukitegeera kye bagamba muteeke mu ssaala kubanga okuteebwa gujja kuba mukisa nnyo because statement y'omukulu ogiwulidde lwaki agamba nti tasobola kuba waaki tasobola kuba wa bbeeyi ti because batiisatiisa. Kino kye bayita ekisanja n'omukyezo. Omukulu agambye Sekidde Javira agambye lino eggwanga twalivaako. Salimu Ke n'agamba naye lino eggwanga. Okay. Ekibuuzo kye njagala okubuuza munnayuganda, golowooza lwaki abantu tebabawa beyiri? Olowooza lwaki? Kuba pulezidenti yayinza okuba nga tuwaddeyo ensonga naye nga mmwe mulina ensonga zammwe. Ngenda kusaba okube ku 0779941984 ombuulire gwolowooza lwaki oteese wano. Teesa, feel free okukuba oteese live. Oba osobola oyita ku WhatsApp call 0779941984 the same number kandi kutereko wano. Osobola oyita ku eyo namba n'oteesa gwolowooza lwaki abaasibibwa tebaweebwa beyiro. Ono agambye muzeeyi mumuleke. Okay, golowooza lwaki abaasibibwa tebaweebwa beyiro? Osobola okukuba ku direct call oba WhatsApp ngenda kukwata tuwulire gwe enteesaayo ku nsonga bwe zityo. Because nabagambye eno program tugenda kugikola nga ffenna tuteesa, ffenna tudiscussinga, ffenna nga twogera ku nsonga ezimu. Tomanya nabagamba nti tusobola okukola okwogera ku nsonga zino nga tetuvumye tetuvudde naye n'olaba nga ebintu ebimu munnange bigenze bikyuka nga bigenze bikyuka. Katweyongereyo wano. Because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy. With fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witness. Now if we allow the witnesses to be attacked, in the future we shall not get witnesses. And what will happen? The security forces can even start doing other bad things, like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions. Shoot somebody, say, oh, he was running away, he was escaping, we shot him. You should be happy that the security forces are not doing mob justice, because the civilians gave up. That's why they do mob justice. Gave up on the legal system.
But the security people are still bringing these people to court. Social media is going to make it very, very hard for you. If I'm going to make allegations on you, you are going to carry a lot of burden. I can give myself as an example. Oyo ye Thomas Tayebwa eyavuddeyo n'akola statement. Kati mutegedde ensonga ye ze yawadde. Lwaki tasobola kukkiriza abantu abamu okuweebwa bail is because nti bwe bavaayo batandika okutiisatiisa abantu. Kinalabye nga abantu abasinga bonna bakiwakanyiza. Abantu abasinga nalabye nga bakiwakanya. Nga bagamba nti tewali kutiisatiisa. Wabula ye omukulu yagambye tagibawa because mbu baba mu kutiisatiisa. Nange okay, so ebintu ebisinga byebyo ebitambula mu ggwanga Uganda. Abantu ebibanyiiza n'ebitabanyiiza, naye naye bagamba ne boonyiigira kitaawo oba omala gaaki ga mu bulago. So things are not easy. Kakati Thomas Tayebwa yavuddeyo n'agamba nti ensonga ezigenda mu maaso ku kyokuba nti abantu bamwatakinze nga bamuyombesa, nga bagamba nti yalemesa profesa owa Victoria University. Yagambye nze ebyo bintu sibiriimu. Kuba yagambye nti it is what the law says. It is what the law says. Mwabagamba nti yamulemesa nti muliba etteeka kyekyo kye lyali lyogera. Kiwulidde bulungi. Kakati omukulu bw'ayogera bw'atyo, njagala mumanye nti abantu bangi abaavaayo ne banyiiga ne bayomba ku nsonga ezo ez'okuba nti profesa yalemesebwa okufuuka minisita. Wabula akigambibwa nti kubamu abakulembera bwe kwali omukulu Honorable Tayebwa. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'ensonga nga zikomerera omukulu. So from that day abantu bwe bavaayo mu busungu, abantu ne bamwambalira mu busungu. Kati omukulu yavuddeyo n'akola statement ne yeewozaako ng'alagira ddala nti obubaka abufuna, ng'alaga nti obubaka abufuna, naye ye etteeka kyekyo kye lyali ligamba. Kankuwa eddoboozi lyowuli, sobola nkuwe ku ddoboozi. Out and makes wild allegations on you, and you cannot come to clarify to say no, we did this because the rule said it, close it down. Okay, even someone, very, very simple, and you find your box in a corner, you carry burden. Someone said, I hate Banyarwanda, I don't want Banyarwanda, but I mean, if the rules were saying bring a document, this is not an issue of opinion. Oyo ye Honorable Tayebwa ng'agamba nti ye ebyo by'okuva eri ne mutandika okumukomerera nti yalemesa profesa
ng'ate ye yagoberera tteeka mubimugjeemu ekyebuuzibwa ku bana ababiri ani mukyamu? That is the question. Ku bana ababiri ani mukyamu? Sincerely speaking, kubanga ne bw'aba ggwe amazima gali nti ne bwe yali badde nga yenze nga baŋŋambye Prosper ogenda beera minisita n'ofubutuka eri n'ofulumya statement ennemesa okutuuka ku ntebe gwenjagala, siyinza butakunyiigira n'ekikulu public ebeera b'amazima. Omukulu agambye volume ng'ampulira kweri. Volume ng'ampulira kweri muganda wange. Guys, volume kweri oba teriiko? Mumpulira oba temumpulira? Someone tell me. Mumpulira, munfuna oba temunfuna? Omuntu omwambuulire. Do you hear me or not? Kuba ndaba Lugunda Dennis agambye volume. Someone comment. Do you hear me or you don't hear me? Do you hear me or you don't? The sound from the moderator. For Tayebwa or mine? Someone tell me. Commenting wano ombuulire. The sound from the moderator. Sound wange mumufuna. Kubanze ndaba wano. Sound gyali. Okay. Mujja kuba munziramu. Katweyongereyo. Mbagambye. Mumpulira sound sinungi. Erimu obuntu obusparking mbuwulira naye munaye microphone yange erinamu obuzibu. But anytime Mukama ajja kumpa akasente ngenda gula another good microphone such that ekintu kitambuza bulungi. Wansoge nkole mu bwentu. Like this. Awo kiri kitya? Awo mumpulira naye era kasigalamu. It is the same thing. Tugenderaawo. So byebyo ebimu ku mukulu bye yavuddeyo ne yeewozaako mu bukambwe mu bunyiivu ng'agamba nti ebintu by'okumuteeka ku pressure ne bamwogerera ye yakola tteeka nga bwe liri. Etteeka bwe liba nga kyekyo kye lyogera tewali nsonga lwaki abeera pressurized era bamuteekako pressure nga bamugamba nti walemesa omukulu entebe, walemesa honorable, walemesa professor Muganga entebe. Naye njagala nkubuuze gwe Munnayuganda ali mu kulaba program eno. Singa obanga yeggwe okay, alitwala jabu ensonga nkitegedde naye sound wange okubaamu akantu, it is about microphone. Jafuna ate wabwe mbagamba you guys mungulireyo microphone temwagala. Kati kansoke nfuna akasente. Nasoke nfuna akasente then I buy. Oba munsondere yawe 15 we get a clean microphone. Ensonga tugitambuza. Okitegedde. Nfuna ya akasente awo 15 musobola oginsonda. Tuliko abantu bameka 20. Buli omu ne wampayo omutwalo. Ensonga zitambula. So mbadde mbagamba nti ani kummwe singa
oba oweereddwa ekifo oli n'aleeta statement ekikugobako ng'osobola owulira obulungi mbulira amazima bw'aba owulira otya kubanga bino tubyogera wano ne wali weebuuzizzaako tisinga bukya nga yeggwe alimu ekyo ekifo ne batakikuwa engeri gy'oyinza owulira so kati honorable Tayebu ekyokwewozaako yes asobola okuba omutuufu mu ngeri naye ssebe ekikulu kiri nti omusajja wamulemesa ogufo omusajja wamulemesa ogufo abalala bonna baali basirise gwe n'ovaayo abalala bonna baali basirise gwe n'ovaayo n'olemesa omusajja ogufo bw'abanga yeggwe olwo takale tugambe Tayebu gwe bawadde ogufo okunene guli awo oli n'abayo ne documents eziraga nti tosaana gufo. How can you feel? So kati kkiriza bye bakwogerako babyogere kuba kye wakola kyalemesa omuntu omu omugaati oba oli mutuufu oba oli mukyamu ne walemesa omuntu omu omugaati okitegedde muganda wange so ebimu tubimanyiire tubitegeere tumanye nti twanyigiriza bannaffe atoyongereyo muwulirize statements ze. It's not an issue of Tayebu's opinion. It's an issue of you presenting what you're required to present. And then my hands would be tied. So you are going to have those kinds of challenges. They are going to come very many. You will carry the burden of the whole house. They will accuse you for things sometimes you will keep quiet because you know a lot. If you start talking out, you might end up, going way, way beyond. So I request you, honorable colleagues, be cautious. Be cautious. Seek professional advice. We are going to have a very honest discussion as with the CPA. A very, very honest discussion with the public relations department. And see how best we can help you MPs. Okay. Asuna Alex agambye kyekyatuuse mu Uganda leero. Kyekyatuuse mu Uganda leero. Kyekyatuuse mu Uganda leero. Babiko tweyunze koleti. Ebisinga byonna tubadde obwedda tubikuwa. Munzikirize nsooke mpiseewo akalango kano. Then njije tweyongereyo n'amawulire. Nzikirize mpiseewo akalango kano. Gwe bw'obanga oli eyo ng'omanyi nti oyagala kugenda bweru. Ng'ogamba nti Prosper njagala kugenda bweru njagala kugenda kukola. Nga ononya kampani eri legit egenda okutwala ebweru. Enamba yange 07799419 gy'osobola oyitirako ku WhatsApp oba okuba. Gwali ebweru osobola otandisa code eya +256 779 941984 gwayagala okugenda ebweru okukola. Omulimu gwange gwa kunoonyeza kampani eri legit etagenda kukubba gye ngenda okuba nga nteekako essira okugigoberera okumakinga sure nti togenda mu kampani enkyamu. Companies nyingi ezifeza abaana nezibajjako miliyoni ne miliyoni eza ssente ne batagenda. Nenfuna abaana ne bajja mu inbox yange nti Prosper nsaba kundabisiza ono omuntu nsaba kumulabisa yanziba. Kakati nagambye no. Ngenda tandika okuyamba abaana bagala okugenda ebweru nga kukolera kino. Ojja no nga Prosper njagala kugenda bweru nenkunoonyeza company real legit. Eyo company nenzikanya nayo ntono omwana agenda kukola sente zimusabiddwa tezigenda kubbibwa. Singa munaba mulemereddwa sente zimujja kuzimuddiza. Ekyokubiri tuyina okukanya nti omwana oyo gyagenda company ina okubeera responsible nti omwana oyo agenda kubeera mu mbeera nnungi si kukyunyizibwa kutuuka bukubambi kwagala kufiirayo. Kyobalaba nti nasazeewo ne ŋŋamba nze omuntu anaabayise wange bw'oba ogenze ngenda kukugoberera ngenda kukunoonyerezaako ngenda kusigala nga nkommunicatinga nawe bw'ofuna ekizibu ng'oli bweru onkubira no nga Prosper mu kiyumba kino bampisa bwe bati ne njogera ne kampani eyakutwala ne ngisoya ebibuuzo byange bwe biggana ne tutandika okulabisa. Era kampani abaagala mbawo abaana abagenda ebweru mubeere nga mukimanyi nti omwana oyo singa tomutwala be aware nti nja kukulabisa. Singa omuferaafera n'otamutwala bangi ababikola
ekyokubiri mmwe abatwala abaana ne mubasuula eyo ne mutabafaako ne batandika okunyizibwa ne basimanyi babba baane ne babayisa bubi nga tewali agamba teryamuyambako teryamukubira mulanga beerawo nti kampani eyo nange tugenda kubeera mu agreement nga tulina okulwana okuba omulanga bwe kiba kyetagisa kulabisa oba kulabisa bali abamukozesa oba kulabisa ki buli amutadde mu buzibu abe nga amakinga sure nti omuntu oyo ava mu buzibu gwe mulimu gwawe lwakuba saavisi eyo ngenda gikyajinga emitwalo 4. So enamba yange eri 0779148984 gwali ebweru osobola otandisa code +256-779-94-1984. So mwewala okugendera mu kampani enkyamu ezigenda okuba obutabafaako jangu kunonyeze kampani entuufu. So keep quiet and I answer your question. You are trying to drive a narrative that I am working for the people that abducted me. Now let me put it in your face. Wait, whether I am a state agent or otherwise. Awo kati tusimbudde mu section endala. Tusimbudde mu section endala. Kanale kali katini adduke ku stage. Kali katini afubutuka ayitemu. Afubutuke ayitemu. Asuna Alex agambye bwomala otuddiramu enamba. Enamba yino kanji kupiningire enamba yiyo eyo nyini abagala supporting live eno koyita nawe ayagala mu nsonga zo gende bwero yita kweyo enamba eyo gyempininze kati gikopinge dano okugisoma funawo ogiwandiika wano bwe tugenze mu muliro mu mwoto gwabadde muliro wakati wa Kanale ne Tabs abamujjukira obulungi yali gayi eyali ku lusegere mu bannamawulire ku saidi ya Bob Wine era nga Tabs yakwatibwa n'atwalibwa bwe yavaayo emboozi yanyumya ali manvu wabula nalaba abantu mu comment section nga bangi nga bagamba ye Tabs yakikoze atya okuvaayo mangu. Nalaba abantu mu comment section awo nga babyogera mbu ye yakikoze atya okuvaayo mangu ng'abalala bakyaliyo ne zibbeeyiru zikyaliyo. Awo nange nabadde confused. Awo nange simanyi nange mumpe ku magezi. Era ndowooza wano Gundu yaviirayo okumugamba nti is he a state agent? Ngagamba nti ye nga avuddeyo mangu ng'abalala bakyaliyo. Nagenze obiraba mu comment section sebo ng'efuuse ensonga nga bagamba Tabs ye yakikola atya. Munnange nze nyinamu okukkiriza nti buli muntu alina laaki ye. Buli muntu alina laaki ye, buli muntu alina omukisa gwe. So omukisa gw'omuntu shouldn't be a problem. Bwe kibanga ye yafuna omukisa n'avaayo, that shouldn't be a problem. Wuliriza. Wait, Canary, relax. Whether I am a state agent or otherwise. But on the first side of the coin, let's take an event that Tabs is a state agent. Ayabas. Akiriza. And that first thinking, let's take the event that Tabs is a state agent. Ocho. Akiriza ndikatusooke tukitwale nti Tabs state agent. Yes. This is a state agent, Canary, who wants to see Eddie Mutwe out of jail. Ono state agent ayagala okulaba Eddie Mutwe ng'avaayo mu kkomera. Owulira bulungi statements. Nti nze kale mugambe ndi state agent. Nzikiriza. Naye nze ndi state agent ayagala okulaba Eddie Mutwe ng'avaayo mu kkomera. Njagala okwebaza buli munnayuganda nfolowinga ku YouTube kuno kwe tuteeseza oba kutemaatemera ensonga eziba zigenda mu ggwanga. Nyambako ekintu kimu subscribinga oba tonaba kusubscribinga, likinga bw'oba tonaba kulikinga, bw'oba tulabawo subscribingira awalika X kanyigemu ogende mu chat
ojja kulaba bw'onyiga wali ka x chat nevaako ogenda kulaba wali ekigambo subscribe o subscribing katweyongereyo. Canary Mugume, this is a state agent. Tabs is a state agent, yes. But this is a state agent that wants to see Waiso out of jail because he has no case. Mbuye state agent ayagala okulaba Waswa ng'ava mu jail kubanga agamba nti Waiso gwayogerako ayogera ku Waiso Mufumbiro nti kubanga talina musango. Yagamba nti enzikiriza kale mugambye ndi state agent naye ndi state agent ayagala okulaba Waiso Mufumbiro ng'ava mu jail olw'ensonga talina musango. Oyongerayo n'embozi yo n'omukulu. Tabs is a state agent, yes. This is a state agent that wants to see good governance, Canary. Tabs is a state agent, relax. All these people no, Canary, relax. Tabs. This is... Awo akantu kabadde kalinnye awo ng'omuliro gwase yamugambye sebo relax kakana nkuwe information kiki. When I've been watching this ngamba twolekerawa omoto gwa waka mama omoto gwa waka omoto gwayakira mu studio omoto guli waka Kampala gwa waka moto gwa waka guli waka kwa NBS gwa waka moto gwa waka. Mwana yatabukire eri kati ni presenter host adduke. This is a state agent, we shall get there. This is a state agent that wants Dr. Besigye out of jail because the guy is frail. This is a state agent, relax Canary. Your colleagues and friends in the national platform. Besigye is my friend from the national NTV platform. This is a state agent, Canary Mugume. This is a state agent, relax. State agent that it sparks a lot of emotion. Because you, Canary. Yamubuuza nti naye ng'obusungu oyina bungi. Namugamba nti gwe you ozannya n'okuzannya. Abaana banyiivu muganda wange. Hey. Manyi naffe bannamawulire tubuuza ebibuuzo naye waliwo lwekikusukkako. Mugume, with your friends and other colleagues here at NBS. Yes? Why is it that always mention state agent sparks a lot of emotion inside look of you? here. Because you're trying to despise what I've gone through. You're trying to mock me, Canary. Because every other day you're waking up and coming here and sitting in AC. I am sitting in the trenches in the ghetto and trying to speak up for the people that have no voice. And Canary, you're here to despise what I went through? I'm not despising Canary, what you went now through. Relax. I am the state agent. I still want to tell you, Canary. I am the state agent. Yes, Canary. I am the fucking state agent. I am sorry for that word. I am the state agent. Yes, that does not want to see the Honorable Rukwago in the state he is in. Who is responsible for your arrest? I am still telling you I am the state agent. You stepped on Look so many here, toes. I am the state agent that wants to drive on good road. Omwana yali akambuwadde. Omwana yali akambuwadde.
A moment of silence. Canary, I am the state agent that wants to wake up, and I'm not worried whether your son Cairo is going to go to a good school and receive the quality education that he needs to receive. Canary, I am the state agent that wants to see Muzei Museveni leave power because he has overstayed his goodness. I am the state agent that wants to see the return of the rule of law. Canary, I am the state agent that wants you journalists to speak the truth and not let stories die in the newsrooms because you've been given petty cash or you're fearing for your lives. Canary. Awo nkomye okutegeera ebyo bye byaliwo nsaba basobodde okuneekuumirako mwebalire ddala ne ku lw'akaseera kano njagala basibulira wano tujja kwongereza olunaku olw'enkya ngenda kusaba gwali wano nga you watching this program or subscribing or like or sharing ne munga atakuumira mbeera nsaba abankuumire mbaagala nnyo mbaagalira ddala kuno mukutu gwaffe ogutasosola kibiina kyo oba kibiina ki gwe feel free okubanga nga ojoininga oteese otekenga comments zo wano tujja kubanga tuzisoma oba okuba essimu direct nsaba mubeere bulungi kama abakuume nze Prosper Magics abanjagala nange mbaagala abanjagaliza ebimbaagaliza birungi kuba kyawandiikibwa mu Bayibuli nti atakwagaliza gwe mwagaliza atakwagala mwagale ate abanjagaliza ebirungi nammwe mbaagaliza ebisinga munga abakuume mubeere bulungi mweraba. Unacheza cheza. I am the state agent that is fearless. Canary, I am the state agent whose name is Taba Andama. Who's responsible? Okay, let's look at the other side of the coin, Canary. Whether I am a state agent or not. Let's look at the you could or be not. Disguising. Or not. Whether I am okay now, what if I am not a state agent? I am still standing for the same. Canary, me and you know that when you buy a car, in 1 month you'll be in the garage to fix your shocks. Why? Because Canary, yet you even pay tax, don't you? Why? Because we have a rotten system. Canary, it is upon me and you in this age bracket of ours to fix our roads, to fix our country, to fix what we see wrong. Canary, at your age, how old are you, Canary? How old are you? What does my age have to do with anything? At your age, the General Mugisha had been CDF for quite some time. This should show you that we are the people of our time, Canary. We are only living in bad times. You were asking? I was asking, who do you think is responsible for your arrest? Because you have stepped on so many toes using your ex account, while all these days in detention. So many toes. Listen. They drove for about 40